Okay, hi friends, good evening. So Adobe XD యూజర్ ఇంటర్ఫేస్ అంటే యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యూఎక్స్ అని చాలా మంది కన్ఫ్యూజ్ అవుతుంటారు. యూఎక్స్ అంటే అసలు ఏమీ లేదు. ఆల్రెడీ ఉన్న మొబైల్ యాప్స్ని మనం ఎలా వర్క్ చేస్తున్నాము, ప్రజెంట్ ఉన్న ట్రెండ్ ప్రకారం మినిమలిస్టిక్ డిజైన్స్ అప్రోచ్ అంటే మినిమలిస్టిక్ అప్రోచ్ డిజైన్స్ అప్రోచ్ ఎలా తీసుకుంటున్నాం అనేది మెయిన్ థింగ్స్. కానీ డిజైన్ అంటే మొబైల్ యాప్ డిజైన్ అంటే బయట UIUX అంటే డైరెక్ట్గా జాబ్ UIX మీద తీసుకుంటారని చెప్పేసి చాలామంది ఏంటంటే ప్రజెంట్ ఉన్న టెక్నాలజీ ప్రకారం చూస్తున్నారు. కానీ దానికి కంపల్సరీ విజువల్ డిజైన్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉన్న వాళ్ళనే తర్వాత UIUXకి మైగ్రేట్ చేస్తారు. ఆ విజువల్ డిజైన్ అంటే కూడా మళ్ళీ ఏదో కొత్తగా వచ్చిందని చెప్పేసి అనుకోవడానికి లేదు. గ్రాఫిక్ డిజైన్ విజువల్ డిజైన్ కింద క్రియేట్ చేశారు. కానీ అది క్రియేటివ్ బేస్, ఒక్కొక్క కంపెనీ ఒక్కొక్క విధంగా క్రియేట్ చేసిద్ది. కానీ ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం, విజువల్ డిజైన్తో పాటు UIUX రెండు నేర్పిస్తున్నాం. దీంట్లో UXలో ఫస్ట్ పార్ట్ మనం తీసుకుంటుంది ఇందులోకి వచ్చేసరికి UX డిజైన్. UIUX సాఫ్ట్వేర్స్ టు క్రియేట్ ఎ బ్యూటిఫుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ యాజ్ వెల్ యాజ్ వెరీ స్ట్రీమ్లైన్ ఇంటర్ఫేసెస్. అంటే దీంట్లో మనం ఏం చేయొచ్చు అంటే ఓన్లీ మొబైల్ యాప్ ఒకటే చేయగలుగుతాము కాదు, దీంట్లో వెబ్ పేజెస్ని క్రియేట్ చేయగలుగుతాము. వెబ్ పేజెస్ని ఎలా క్రియేట్ చేయాలి, దానికి ప్రోటోటైప్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, అంటే లింక్స్ ఎలా ఇవ్వాలి, అలాగే దాంట్లో ఐకాన్స్ని మనం ఎలా డిజైన్ చేసుకోవాలి అనేది ప్రతిదీ ఇక్కడ నేర్పిస్తాము. ఇందులో బ్యూటిఫుల్ యూజర్ ఇంటర్ఫేసెస్ అంటే ల్యాండింగ్ పేజెస్, ఇందులో ల్యాండింగ్ పేజెస్ కానీ న్యూస్ లెటర్స్ కానీ అవి కూడా క్రియేట్ చేసుకోవచ్చు. ఓకే, సో యాప్ డిజైనింగ్ అనేది మనకి మేజర్ పార్ట్ కాబట్టి మనం యాప్ డిజైనింగ్ మీద ఎక్కువ ఫోకస్ చేస్తాం. UX ఎడ్యుకేషన్ మేడ్ ఫర్ గ్రాఫిక్ డిజైనర్స్, UI డిజైనర్స్, విజువల్ డిజైనర్స్ అండ్ వెబ్ డిజైనర్స్. లెర్న్ UX గో బియాండ్ జస్ట్ మేకింగ్ థింగ్స్ ప్రెటీ అండ్ సింపుల్. ఇంతకుముందు పాత రోజుల్లో మనం ఒక బ్యాంక్కి వెళ్ళి మనం పేమెంట్ చేయాలి. సింపుల్, టేక్ ద బ్యాంకింగ్ సెక్టర్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఏం చేస్తున్నాము, ఒక చోటకి వెళ్ళి మనం క్యూలో నిలబడి మరీ డిపాజిట్ చేయాలి. సో నౌ వీ హ్యావ్ డైరెక్ట్లీ ద డిపాజిట్స్ అంటే ట్రాన్స్ఫర్ ఫ్రమ్ వన్ పేమెంట్ టు అనదర్ పేమెంట్ ఈజీలీ. వై మీన్స్ వీ హ్యావ్ ద మొబైల్ యాప్ ఫర్ ఎవ్రీ బ్యాంక్. ప్రతి మొబైల్కి మొబైల్ యాప్ ఉంది కాబట్టి ఆ యాప్లో ఫీచర్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి వీ కెన్ డూ ద ఫండ్ ట్రాన్స్ఫర్ వెరీ ఈజీలీ. ఓకే, సో కమ్ టు ద డిజిటల్ పేమెంట్స్ రైట్ నౌ. Already we are already using with Paytm. Yes guys, so we are using the Paytms and phone pay already we are using. So many digital payments we are using. So that's why we are taking this mobile app design. Mobile app design lo manaki complete ga UPI payments ni ఎక్కువగా డిజైన్ చేసుకుంటున్నాము. UPI payments ని డిజైన్ చేసుకునేట పాటు యూజింగ్ విత్ ఫోన్ పే, Paytm అండ్ అలాగే ఇంకేమున్నాయి మనకి మిగతా చాలా యాప్స్ వచ్చున్నాయి. ఆ యాప్స్ని కూడా మనం తీసుకుంటున్నాము. అండ్ వీ హ్యావ్ సో మెనీ యాప్స్ టు యూజ్ డిజిటల్ పేమెంట్స్ ఫర్ విజువల్ టు మేకింగ్ ద డిజిటల్ పేమెంట్స్. ఓకే, సో UIUX design. UI refers to screens to create the screens, buttons, toggle icons and other visual elements that you interact with when using a website, app or other electronic device. UX refers to the entire interaction you have with a product, including how you feel about the interactions. So we have so many, see in this UI we can create so many icons, so many buttons and so many visual element designs also we can create, and website and mobile app also. And UX refers to the entire interaction you have with the product, including how you feel about the interaction. Obviously already when we are creating any product, okay, when we are creating any mobile app, okay, in that mobile app using with the products means we have so many screens. Take a Zomato we have a screens and we are creating a step-by-step screens. When we creating a step-by-step screen and we can feel okay the interaction between the one screen to another screen. So the first screen will be the splash screen and second screen will be the restaurant screen and third screen will be the some add to cart screen and fourth screen will be the payment gateway screen, like that. Come to the search engines. We have individual users feels the comfortable using the best search engine. If you see in the olden days Yahoo, you చూసుంటారు లేదా నాకు తెలియదు, you saw already, yeah. So Yahoo like in 2012 and 10 and Yahoo is one of the best search engine. Okay, and we have so much of every information we can see in the top in the front page only, but it looks not that much good. Okay,
So it is completely most of the part will be the clumsiness here. So which we have to take like polls, messengers, musics, and we have some tab, but this is not looking that much good. And what the search engines have created, the Google has came and they have given only the search engine option. That's it. So it is more comfortable for the users. Okay, and this is a heavy content and this is the plain content. Means here we have to see the plain content. Plain content looks most simple and minimalistic approach for the users. Means సింపుల్ గా యూజర్ ని ఈజీగా రియాక్ట్ చేసుకుంటుంది. అంటే గూగుల్లోకి వెళ్ళాను, సర్చ్ ఎక్కడుందో తెలిసింది, నాకు డైరెక్ట్ సర్చ్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ గివింగ్ ద ఇన్ఫర్మేషన్. బట్ హియర్ ద సర్చ్ బటన్ వీ హ్యావ్ టు చెక్ ఇట్, వీ హ్యావ్ టు ఫైండ్ ఇట్, వెతకాల్సి వచ్చింది ఇక్కడ. సో దట్ ఈస్ ద డిఫరెన్స్ బిట్వీన్ యాహూ అండ్ గూగుల్ for the search engines. Okay, entire website maintain the consistency and not going to the multiple pages and creating single pages and showing more information. There we call as UX designers. So here also one part is there, friends. So we will take one website here, any website. Let's take any website. Take theme forest, friends. We have a theme forest. Here we have so many websites here. Okay, and take one website. Look it. You can take the e-commerce websites. Let's take with anything corporate. Click it here. Take live preview. Just click it here and seeing the website. So this is our website. Okay, see the color what we have taken, friends. Here the color, it is blue, but the blue is maintaining the entire website. See, everywhere, every part. So that's why that we call as consistency. The same part we are working on, that we call as. If you go for about us, see the about us page also same thing, same background and same designs and same color combinations. Okay, that we call as consistency, that we call as UX designers. Means if you done this one and click it here, take this one, click it here, okay, anything one. See, this is the home page. I'm just taking the any other pages like some about us page here. Okay, sir, why don't we design, this is the about us page, why don't we design this type of format for this about us? Means already we have home page, this one, it is very polished and very simple and very colorful. And when you come to the about us, why don't you did this type of design? Why? Means this color combination is different and this color combination is different. Okay, and here the icons and the text and everything is different, but using the same text, we have created the same theme. The theme is different. Here the theme is different, here the theme is different. అక్కడ ఆ థీమ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది, ఇక్కడ ఈ థీమ్ డిఫరెంట్ గా ఉంది. సో అక్కడ ఆ థీమ్ తీసుకొని వచ్చి నేను ఇక్కడ అబౌట్ us లో పెడితే ఏమైంది, మ్యాచ్ అవ్వదు, ఇట్ వోంట్ బి మ్యాచ్ అన్నమాట. సో అందుకని ఆ కన్సిస్టెన్సీని మనం మిస్ చేయకూడదు. ఏదైనా వెబ్ పేజ్ చేసేటప్పుడు కానీ డోంట్ మిస్ ద సేమ్ ద కన్సిస్టెన్సీ. సో హోమ్లో ఎలా ఉందో అబౌట్ us లో కూడా అదే కన్సిస్టెన్సీని మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, సర్వీసెస్లో అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను, అండ్ వర్క్స్లో కూడా అదే మెయింటైన్ చేస్తున్నాను. సో వీఆర్ మెయింటైనింగ్ ద సేమ్ కలర్స్ అండ్ సేమ్ డిజైన్ into the complete entire website, that we call as UIUX designers.
సో అదే కన్సిస్టెన్సీ రన్ చేయాలి. ఇఫ్ యూ టేక్ మొబైల్ యాప్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ద సేమ్ కన్సిస్టెన్సీ. సో దట్ వీ కాల్ యాజ్, ఇక్కడ చూడండి, ఎవ్రీ వెబ్సైట్ మెయింటైన్ ద కన్సిస్టెన్సీ అండ్ నాట్ గోయింగ్ టు ద మల్టిపుల్ పేజెస్. అంటే మల్టిపుల్ పేజెస్ వెళ్ళినా కూడా వి కాంట్ చేంజ్ ద సేమ్ థీమ్ని చేంజ్ చేయకూడదు. ఓకే, అండ్ క్రియేట్ ఏ సింగిల్ పేజెస్ అండ్ షోయింగ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్ దెర్ వీ కాల్ యాజ్ UX. మీరు మల్టిపుల్ పేజెస్ ఎన్ని తీసుకున్నా కూడా, ఎన్ని పేజెస్ తీసుకున్నా, ఇఫ్ యూ టేక్ ఎ మల్టిపుల్ పేజెస్ a number of pages also, but we can't see that much of consistency. Means అదే డిజైన్ మనం ఇంపాక్ట్ చేయలేము. బట్ ఇక్కడ సింగిల్ పేజ్ తీసుకున్నా కూడా మనం ఏం చేయాలంటే షోయింగ్ మోర్ ఇన్ఫర్మేషన్, ఒకే పేజ్లో ఎక్కువ ఇన్ఫర్మేషన్ తీసుకున్నా కూడా మనం దాన్ని చూపించవచ్చు. సో అసలు యూజర్ ఎక్స్పీరియన్స్ యొక్క ఫ్లో ఎలా ఉంటుంది? See, what is the flow of user experience? User experience design the process design teams use to create products that provide meaningful and relevant experience to users. మనము మొబైల్ యాప్ డిజైనర్స్ చేస్తున్నామంటే మన ఎండ్ ఆఫ్ ద ప్రోడక్ట్ అంటే మన ఎండ్ యూజర్స్ ఎవరు ఉంటారు? యూజరే అవుతాడు. ఒక ప్రోడక్ట్ మనం క్రియేట్ చేస్తున్నాము అంటే మనం ఎవరికి ఇస్తున్నాం? యూజర్కే ఇస్తున్నాం. సో వెన్ వీ క్రియేటింగ్ ఎనీ ప్రోడక్ట్, ద ఫైనల్లీ వీఆర్ గివింగ్ టు ద ఎండ్ యూజర్స్ ఓన్లీ. సో ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ వీ హ్యావ్ టు క్రియేట్ ద రీసెర్చ్. వాట్ ఈస్ రీసెర్చ్? కాంటెక్స్చువల్ బిహేవియర్ లైక్ బిజినెస్, విజన్స్ అండ్ కస్టమర్స్ అండ్ సక్సెస్ మెట్రిక్స్. అండ్ దాని తర్వాత మనం ఇన్పుట్ అండర్స్టాండ్, యూజ్ స్టోరీస్ చదవాలి. When we creating any mobile app, suppose when we creating Zomato, we have to study about the Swiggy, we have to study about any other Food Panda, that type of already we have so many, Dunjo, we have so many mobile apps. Who is our competitors? And we have to study about that particular competitors that we call as user stories and personas. How the personas they have done? Personas is nothing but information, just giving the information. Okay, UX vision explores options, sketches like storyboards. Sketches is nothing but storyboards. Validations like giving with the login IDs, sign up the boxes, we can see the validation parts. And prototype is nothing but links. One screen to another screen we are giving some links, that we call as prototype. Okay, and refine ideas. So ideas we can generate it. And finally the design. What we do with the design? Code templates. We have so many templates we have. How can we create the templates? And we have to monitor it, and the detailed design, how the design we are seeing design, and finally we have to ship into the client user. And what is the flow, friends? Check it here. Gathering the business requirements. Definitely already the business. What is the business we are taking? The business requirements we are gathering. Okay. Analyze the business. What the product we are creating. Suppose there is a website for Paytm, or there is a website for, or there is a mobile app for PhonePe. We have to analyze the business, what the business standards are doing. What is the business? Digital payments. We have to analyze that business, understanding the competitors, okay, and analyze easy to give the customer interaction, how we are giving the payments, like how many steps we are giving the payments. Okay, if it is 3 steps we are giving the payments to PhonePe, but 1 step we are giving the payment to Paytm. Sir, how is it possible, sir? Why? Means Paytm has launched the postpaid option, okay, but when you scan it, automatically if you have a balance on postpaid, it is only 1 click. But PhonePe, you have to scan it and you have to type the amount. Of course you have to type the amount, but the second step you have to enter the PIN. But here what the Paytm has done, if every user has a postpaid option, what happened? Directly scan it, you already mentioned the amount, and finally submit. But they no need to ask a PIN. Why? Means he is a Paytm customer, he is a Paytm person, and he is a Paytm postpaid person. So that's why they don't ask the PIN. So it is a single click. That is the analyzing. Okay, so we have to analyze, and it's easy to give the customer interactions. Design a wireframes and rough layouts. Wireframes అంటే ఏం లేవండి, రఫ్ లేఅవుట్స్ అంటారు. ఓకే, మనం ఏదైనా చెప్పగానే వెంటనే మనం డిజైన్ చేసుకుంటాం కదా. ఇఫ్ పేటిఎం అనగానే ఫస్ట్ ఆఫ్ ఆల్ మనకి హోమ్ స్క్రీన్ వచ్చింది కదా, హోమ్ స్క్రీన్. ద పేటిఎం వీ కెన్ సీ ద హోమ్ స్క్రీన్, అండ్ ఇన్ వాట్ వీ హ్యావ్ టు కీప్ ద home screen, we have to create in the wireframe with the boxes. Okay, not the final design, only the rough layout like blueprint. Okay, after that placing the buttons step by step, and design a size of content. We have to place the content.
and UX designers pass the wireframes and prototypes to UI designers. Again UI designers will do. Why? See, UX has done only the wireframes and prototypes. Okay, and again UI designers create some colors, some typography, some visual designs in that particular part. After that it will be clear. What is UI? Again I told you that UX has passed the wireframes to prototypes to UI designers. The color combination, button stylings, icons, page layouts, and UX designers once finalize the design after will share to the development team. Now you got the idea. Okay, and what are the market tools of UX designers, guys? Sketch, okay, Invision, Figma, UXPin, and Adobe XD. And these are all the paid tools, but Figma is also a paid tool, but it is a open source tool. Figma directly we can open with Gmail. So if Figma is a open source tool, and Adobe XD is also Adobe product. Okay, but now the market. So why Figma is trending right now? Sir, why Sketch is not trending? I work with already Sketch. Already I work some projects in Sketch, but it is a Mac operating system. Sketch is only for Mac, not for Windows. Okay, but Invision is also for Windows and Mac, both. And Figma is completely open source tool, and it is for Windows and Mac, both. And UXPin is also Windows and Mac, but Adobe XD is also Windows and Mac. But why Figma and Adobe XD, sir, we are learning? Why can't we learn UXPin? Of course we can learn UXPin, but when you're working into a software company, okay, the software company has taken a Adobe product, Adobe license. What happened there? Adobe నేను చెప్తాను, ఆన్లైన్లో ఉన్నాడు, వస్తాను కూర్చోబెట్టి. Adobe XD, okay, Adobe XD has Adobe XD is also Adobe XD is also a Adobe product. Why? Means every company take a Adobe license, no? So that's why the Adobe XD will take automatically. When you take a license of Adobe product, automatically the Adobe XD will come. So much of software companies will use Adobe XD. So then why Figma? Figma is also open source tool. They don't want to buy the license. So that's why Figma will trend more right now. Every small scale company will take Figma, and every MNC based companies will also take Figma. But the Figma will share the desktop screen. Means Figma will share the screen view for only two persons. అంటే ఫిగ్మాలో డిజైన్ చేసిన స్క్రీన్స్ ని మనం షేర్ చేయాలి అంటే ఓన్లీ ఇద్దరికి మాత్రమే షేర్ చేయగలుగుతాం. Means we can give the access only for two persons with Figma. But if you take account, we can take a multiple access. We need enough 2 access. Okay, I'll explain that one also. That's it, friends. These are the just UI UX. Okay, let's see the Adobe XD interface. Okay, how the Adobe XD interface will be there. Take the Adobe XD, click it. You can see this is the Adobe XD interface. And this is the Adobe XD interface, friends. And you can see this is the Adobe XD. And come to these are the sizes of iPhone 12X, XR, 678, 67, 4, 9XS. So many we have. Okay, iPhone 12 and 12 Pro and 678 we have so many sizes. And I'll just take one size, friends. Like I can take with 375 with 812. And this is the mobile app size. So not this much size. It is loading. Okay, this is the size of Adobe XD. So we know how can we select the artboard and how can we move the artboard and what are the properties we are using, and we have almost the shapes, okay, and the triangle shapes and the lines and pen tool, how can we design, and we have already the properties panel. We have an idea about UI first of all, so that's why the UX will be very easy. And these are the tools, and this is the artboards, and we can create again new artboard. Take a new artboard and create a web options, click it, and we can create this is the web sizes. Okay, and this is the toolbox. So tomorrow we will take the complete interface. Okay, this is the only software application loading.
Tomorrow we will see completely the user interface, friends, and we can create one dashboard designs. Thank you, friends.